packet. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கேஜெட் என்னென்னா அமேசான் ஃபயர் ஸ்டிக். ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான லொக்கேஷனில் வந்திருக்கோம். வாங்க இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அங்கே இருக்கிற பெல் பட்டன் ஆன் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஒரு வீடியோவும் உங்களை வந்து சேரும். ஓகே, லெட்ஸ் டூ அன்பாக்சிங். ஓகே, அப்படியே நில்லுங்க, சொல்லுங்க. HDMI cable. Yes. This is Amazon Fire Stick. So here this is HDMI cable, and here this is the charging for the Fire Stick. Yeah, it is B-type charging. You can connect Fire Stick, B-type charging, and here it is HDMI female port, and there one extra HDMI. Next, hello Fire Stick instruction manual, remote, and next there is one more waiting. Yeah, this side. Open. Okay, 2 batteries for the remote, 1 charging adapter. Finally that's it. So வாய்ஸில் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் சொல்லலாம். யூடியூப், அமேசான் எது வேணால் நீங்கள் சொல்லலாம். ஸோ 2 பேட்ரி இருக்குது. Bluetooth remote. I think I remote this one. Yeah. 2 batteries. Now the remote is on. Fine. So ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அமேசான் ஃபயர் ஸ்டிக் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இதில் எல்லா ஆப்ஸ் ப்ரீபில்டாக இருக்குது. கூகுள் க்ரோம் கேஸ்ட் எவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்குமோ இது ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது கூட ரிமோட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் எது வேணாலும் நீங்கள் ப்ளே பண்ணலாம். ஸோ லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ பெஸ்ட். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் டைம் டிஃப்ரெண்ட்டான கேஜெட்ஸில் டிஃப்ரெண்ட்டான லொக்கேஷனில் உங்களை வந்து பார்க்குறேன்.